We're going to try to connect with Katya a little bit before we go back. We go to Susanne. Katya. Hey. Jai Sachidanand. Jai. Huh? Can we go to the Lord? Oh yeah, we can go to the Lord, but just tell them what's happening before. So this is on 24th of March. We have Katya and Naraji. Here they are. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah. And the Lord. Yeah. Sorry we are having so much reflection here, but at least we will get the darshan here in a minute. Let's see if we can make out. There he is. Yes. Okay. Namo Siddhana, Namo Ayana, Namo Sayana, Namo Loye Samasaunam, Eso Panchana Mukharo, Sabhava Panashano, Mangalanam Chasavesim, Paramam Bhai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. हे वितराग प्रभु आप જ્યાં हो ત્યાં કરોડો લોકોનું કલ્યાણ કરો. આપના દર્શનથી બધાના કલ્યાણ થાય. May your darshan liberate everyone who sees you, my Lord. So this Lord is being moved, huh? Yeah. Oh. Go to Munich. Oh, this Lord is going to Munich. one more addition to Munich, huh? Wonderful. Namo Arihantanam. Jai Sachidanand. Okay, Shuddha Bhagwan, anything else? So we will join. Do you want to say anything else, or shall we join Susanne? Yeah, we should join Susanne. All right. Thank you very much for that. Thank you for the darshan of the Mahatmas and also the Lord. Thank you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Okay, so we're just going to connect with Susanne. Looks like it's working well, so I might be able to do it on this and see if we can get Susanne. And Susanne can say hi to everyone. If we start having difficulties, then we will cut it off. Jai Shuddha Bhagwan. Jai Sachidanand. Okay, so we have Susanne doing a translation. So you don't want to turn on your video, huh? That's fine. Susanne? Yes, I'm still not. I wasn't ready to be presented on the screen. Okay, okay. Here is Susanne. We can see her here. All right, very presentable. All right, so okay. So we'll continue. Let's we'll leave it as it is, and we will start. I'll turn off my video here too. And if we have difficulty because now we are on a separate session, we will go back to the old way and do the Skype on the same computer. Okay? All right? Okay. All right. So, highest namaskars to everyone in this satsang. We just say, my dear self, my dear soul, my dear Paramatma. My dear self, my dear soul, my dear Paramatma. That's how we address each other. Ja, wir begrüßen uns, mein liebes Selbst, liebe Seele, liebe Mahatma. So sprechen wir uns an. Is the sound okay for the people in the Ustream because it's separate? I just want to know. Somebody should just write and let us know if Susanne's sound is coming through. I can hear her well, you know. Schreibt bitte, ob der Klang meiner Stimme, also Susannes Stimme, in Ordnung ist, ob das laut genug ist. Yeah, all right. In den Chat. All right. Ja, super Klang. Great, danke. So
would you like to tell them what our plan is today, Susanne? Ja, Shuddha hat mich gebeten zu sagen, was heute der Plan ist. Wir werden im Vitarag Vani lesen. Dann werden wir das Arati für Dadavani vorher oder später irgendwann singen, besprechen, üben. Und es gibt eine Frage zum Seva-Dienst von Katja und das möchte Shuddha auch bearbeiten. So I said about the Vitarag Vani, the Arati and the Seva Service. All right. So we go straight to the Vitarag Vani, shall we? Okay, wir gehen direkt zum Vitarag Vani. A lot to cover. This is, by the way, the March Dadavani, and what you have in front of you is the. By the way, have any one of you received the official version of the print version of the March Aptavani? I mean, so Dadavani. Also wir werden hier die Übersetzung vom Vitarag Vani lesen. Das ist aus dem März Dadavani und Shuddha fragt, ob irgendjemand das März Dadavani bereits erhalten hat auf dem Postweg. Yeah, it takes about. Susanne didn't receive it. Did you or did you not? No, Susanne did not. All right, so yeah, Uber and Maria say yes. Oh, good. All right, so Aptavani gives. So what you have in front of you on the back page. Aptavani gives clarifications from the state of ignorance to the state of absolute knowledge, K capital. I'm not sure where we are at. Where are we? Are you in the PDF? Okay, that's the back side of the first, the Aptavani gives clarification. Okay, das, was wir als erstes lesen in dem Text Vitarag Vani, ist auf der Rückseite des Hefts. Aptavani gibt Klarheit vom Zustand der Unwissenheit bis zum Zustand des absoluten Wissens. So, what is Aptavani? Apta is the one, O capital, who has become egoless, who in every way is trustworthy both in the worldly life or samsara and in religion, in matters of religion or dharma, and is also completely trustworthy in the path of moksha. Was ist Aptavani? Apta ist der eine, der frei von Ego geworden ist, der auf jede Weise vertrauenswürdig ist, im weltlichen Leben, Sansara, in der Religion, Dharma und ebenso auch völlig vertrauenswürdig auf dem Weg der Befreiung, Moksha. So already there in that sentence only you have the two paths, either the worldly interaction or worldly life, and in religion here means you going to become religious, and the third one is the path of moksha, which is the path beyond both of these. Also bereits in diesem Satz haben wir die zwei Wege, den weltlichen Weg und den Weg der Religion, und wir haben auch den Weg nach Moksha, der darüber hinaus oder jenseits dieser anderen beiden Wege ist. And such a person is a Gnani Purush. The one who is egoless is Gnani Purush. His speech is considered Aptavani. Vani means speech. Therefore, there is nothing else to be said. It would surely, such speech would be impartial. There will be no partiality in it. Ein Gnani Purush ist ein solcher Mensch, so ein Apta. Seine Sprache, sein Sprechen wird als Aptavani betrachtet. Also Vani heißt Sprache oder Sprechen. Und daher gibt es nichts weiter zu sagen. Seine Sprache ist völlig unvoreingenommen. Es gibt darin keinerlei Voreingenommenheit. This is the living Saraswati, goddess of learning and knowledge, and this is the living Saraswati of the Apta Purush. We all now know what the Purush means. The one who is the S capital self is the Purush. So Apta is
totally trusted in the relative but also has become the self, is called an Apta Purush. Dies ist die lebendige Göttin Saraswati, die Göttin des Lernens und des Wissens vom Aptapurush. Und Shuddha hat nochmal Aptapurush erklärt. Purush ist derjenige, der das Selbst, der zum Selbst geworden ist, und Apta heißt vollständig vertrauenswürdig. Now, all the 14 Aptavanis are like the 14 stages of spiritual development or Gunasthanak. You don't need to be concerned about it. This is more in the relative level. At the relative level, these are all step-by-step stages of spiritual development. In the worldly interactions or vyavahar, consider, this is a magnificent sentence, in the worldly interaction, consider the Aptavani as your Atma, as capital Self. Also in all den 14 Aptavanis, also sind die 14 Stufen, die 14 Abschnitte der spirituellen Entwicklung enthalten, Gunastan. Und Shuddha sagt, damit brauchen wir uns eigentlich nicht zu befassen, das ist der Kramikweg. Der nächste Satz heißt, betrachte in den weltlichen Interaktionen Vyavaha, das Aptavani wie dein Selbst. And this is very magnificent, very beautiful, because just this sentence gives you everything. You yourself are the pure soul, the self. And so you, wherever you look, there is the combination of the self and the non-self. But you only see the non-self wrapping up the self, the packing and the content. But when you interact with the world, you don't know where to find the self. And these Aptavani, the speech of the Gnani Purush, is verily and indeed your self in front of you. Shuddha sagt, das ist ein ganz großartiger Satz. Dieser Satz, betrachte in den weltlichen Aktionen des Aptavani als dein Selbst. Der Satz gibt dir alles. Du bist das Selbst und gleichzeitig bist du ja die Kombination vom großgeschriebenen Selbst und vom Nicht-Selbst. Und im Äußerlichen sehen wir ja nur das Nicht-Selbst, das die Verpackung ist für den eigentlichen Inhalt. Und das Aptavani, the Aptavani, say the last sentence again, Ms. Shuddha. The Aptavani is the self. Yeah, Aptavani is yourself, the speech of the Gnani Purush, or otherwise known as the Aptavani, is because you can't see your own self. The speech of the Gnani is your own self in front of you. Und die Sprache des Gnani Purush, oder auch eben Aptavani, die Sprache des Gnani Purush, ist dein Selbst, weil du dein Selbst ja nicht sehen kannst, kannst du es in der Sprache des Gnani Purush im Aptavani sehen. If you go deep into the Aptavani or the speech of the Gnani Purush, there are complete clarifications from the very beginning of the state, which is the state of ignorance, Gnan, to the final state of absolute knowledge or Keval Gnan, full enlightenment. Wieder zurück zum Text. Wenn du tief in das Aptavani eintauchst, ist dort die vollständige Klarheit vom frühesten Anfang des Zustandes der Unwissenheit, Agnan, bis zum endgültigen Zustand des absoluten Wissens, Keva Gnan. And therefore, the entire path has been shown in this. Nothing whatsoever has been left out. This is all for the salvation of the entire world. Demzufolge ist der gesamte Weg hierin gezeigt. Nichts wird ausgelassen. Dies alles ist für die Rettung der gesamten Welt. Now, I will just point out to you that very special sentence which we just read, but
in the worldly interactions, Vyavahar, consider the Aptavani as yourself. This sentence, by the way, is in the back page of Aptavani 14, Volume 3, which was just unveiled on Niruma's special day on March the 19th. Shuddha weist uns darauf hin, dass dieser ganz besondere Satz betrachte innenweltlichen Interaktionen das Aptavani als dein Selbst. Dieser wunderbare Satz ist auch auf dem Aptavani 14 Band 3, weiß ich genau wo, auf der Rückseite oder so ähnlich aufgedruckt, der gerade veröffentlicht worden ist an Niruma's. What Niruma's birthday or Gnani? No, that was her anniversary date. That's the day she left. In March 19, 2006, she left her physical body to continue the work in subtle bodies. Also der Tag von, das war am 19. März, der Tag von Niruma's, also Todestag, die in 2006 am 19. März gestorben ist. Und da wurde dieser dritte Band vom Aptavani 14 gezeigt und veröffentlicht. Now on page 2 of this PDF, you see this beautiful image of Gnani Purush Dadashri relaxing on this huge big chair, and you see all the various Aptavanis around him, and on top of his head, underneath the circle, below the blue book, you see something written in Gujarati. Also Shuddha verweist uns jetzt auf die zweite Seite des englischen Textes, Vitarag Vani, und da sehen wir ein Foto von Gnani Purush Dadashri auf einem wunderschönen Sessel mit Blumen zu seinen Füßen, Blumen um seinen Hals und all den Aptavanis um ihn herum, und über seinem Kopf ist etwas in Gujarati geschrieben. These are two lines from a very famous pad that most of the Mahatmas are very familiar with the song, but these lines are essentially translated in below the photograph, which says that the flowers that flow in the speech get weaved in such a way, you know, like you weave the flowers in such a way that when garland is formed, complete garland is formed, a vitarag will manifest from each of the flowers that have been put in the garland. Und dieser Gujarati-Text ist unterhalb des Bildes auf Englisch übersetzt und heißt auf Deutsch ungefähr wie folgt: Die Blumen, die in der Sprache fließen, werden in einer solchen Weise miteinander verwoben, dass ein Vitarag aus jeder einzelnen Blume sich manifestieren, sich zeigen kann. And look at the body language of our Gnani Purush there. Look at the body language of our Gnani Purush. He's sitting in such a relaxed manner, as if he is the owner of this entire universe, of all that is there to be known by man, and yet he is not the owner. You see, he says, I am just the knower of all the words that have come out that make up the entire science of this universe. Schaut, auf welche entspannte Weise der Gnani Purush in diesem Sessel sitzt, wie der Besitzer des gesamten Universums, der alles weiß, was vom Mensch so gewusst werden kann. Und dennoch ist er nicht der Besitzer, er ist nur der Wissende all dessen, was gewusst werden kann. Look at the beauty of it. You see, all he had to do was to just kind of not even speak. The words came out, and they all came out with so much precision and beauty that people around him picked it up, and even we are reading it and translating it. He did not have to pick up a pen or to correct or type or anything. It just happened.
Und ja, schau, wie schön die Worte, die er sprach, die kamen einfach heraus, ohne Anstrengung, mit so einer Präzision und solcher Schönheit, dass sie von denen um ihn herum nur aufgegriffen werden, aufgezeichnet werden mussten. Er selbst musste keinen Stift in die Hand nehmen, um die Worte aufzuschreiben oder irgendetwas zu korrigieren. Das haben die anderen ihn herum gemacht und wir machen das heute auch. And you see also, you see also each one of this with this bright swastik and the center representing the Om, the self, the liberation, lifting up humanity and life from the spinning cycle from life after life into the realm of liberation. And each one of these Aptavanis, they all have different colors, but essentially the same same energy, the light of the self, that is the essence of this Aptavanis. Und ja, Shuddha zeigt das Bild, das auf jedem Aptavani drauf ist, in unterschiedlichen Farben, aber immer das gleiche Bild. Und das Zentrum repräsentiert das großgeschriebene Selbst. Und drumherum all die Ereignisse der Welt, aber im Zentrum ist das Selbst. So we start with the Aptavani of the Apta Purush, and the heading is, it is beneficial for both the S capital self and also for the non-self. You see, it is beneficial for the Atma as well as for the Putgal. That is the title of this Aptavani, this Dadavani of March 2013. Ja, wir kommen jetzt zur Überschrift dieses Dadavani und dieses Aptavani von März 2013. Und die Überschrift heißt, das Aptavani vom Apta Purush, das segensreich ist für das großgeschriebene Selbst wie auch für das Nicht-Selbst. Also segensreich für das Atma und auch für den Putbal. So Aptavani means live broadcast. Questioners ask, when we read your Aptavani Dada, book containing the original words of Gnani Purush Dadashri in Satsang, the result is so beautiful that we feel that we want to keep on reading only. Aptavani bedeutet Direktübertragung oder Live-Übertragung. Fragender, wenn wir deine Aptavani-Bücher lesen, also die Bücher, die die Originalworte des Gnani Purush Dadashri aus dem Satsang enthalten, ist das Ergebnis so schön, dass wir das Gefühl haben, wir möchten einfach immer nur weiterlesen. Dadashri says, these words are of the Gnani Purush and they are fresh. Dadashri, Yeah, go ahead. Dadashri sagt, diese Worte sind vom Gnani Purush und sie sind frisch. That sentence itself tells you that Dada is keeping the Gnani Purush even separate. He knows that there is an entity in this universe called the Gnani Purush, which is very exclusive. And he says these words are of the Gnani Purush and they are fresh. Dieser Satz zeigt, dass Dadashri das getrennt hält und er spricht eben davon in der dritten Person, von dieser getrennten Entität des Gnani Purush. And its phases, otherwise known as pariyais, the phases are current, and therefore all your phases change as you read it, and bliss, otherwise known as Anand, continues to express. Go ahead. Sorry. Go ahead. Seine Zustände. How could we translate phases in another word? Because I'm always wondering how to say that well. Okay. The phase. Yeah. Phase. It's like a state. No. Look, this thing that I am holding in front of you. This is a piece of something to, where you put your hot cup on. But I can't get the name. But you see, if you hold it this way, it looks this like a square piece.
or a square piece. And if you hold it this way, it looks like a line. You see, and if you hold it this way, it gives you an angle. So the phase, but it is the same, but depending from the angle with which you see, its phases, its aspects change. You see? Ich habe ihn gefragt, wie man das Wort Phase gut übersetzt. Und er hat erklärt, dass es Aspekte sind oder Seiten. Ja, also seine Phasen, also die Worte des Gnani Purush, die Phasen sind aktuell. Daher verändern sich auch deine Phasen, deine Seiten, deine Zustände, während du es liest. See, when you look at, so when you look at the moon, for example, the moon might have just in the sky, on the second day of the moon, it just looks like a crescent only, like a tiny little crescent. But that doesn't mean that the moon is the crescent. We only see the second phase of the moon. The moon is still the full moon, only the second phase, only that much light is more bright, that's all. That aspect of the moon is being evident. Shuddha hat nochmal erklärt, dieses Wort Phases ist ähnlich wie beim Mond, der ja manchmal nur wie eine schmale Sicht ist und trotzdem immer der ganze, gesamte Mond ist, aber man sieht eben nur diese kleine, schmale Sicht zu einer bestimmten Zeit des Monats. Und genauso müssen wir und in diesen, just pick up. Just let me finish that sentence. Yeah. Und während man das liest, die Worte des Gnani Purush, drückt sich fortgesetzt Glückseligkeit, Anand aus. Okay. Okay. So some can even attain. So some people, in reading this Aptavani, can even attain some kit or the right vision in this way. This is because the speech is the speech of the Vitarag. Speech is only worthy if it is without any attachment or abhorrence and not otherwise. The speech of Lord Mahavira was without attachment and abhorrence, and its effect is still going on after 2500 years. Therefore, even the speech of the Gnani Purush is effective, and it will be so for at least 2 to 4 generations for sure. Okay, wir weiter im Text. Manche Menschen können sogar auf diese Weise die rechte Sicht erlangen, Samkhit. Das ist so, weil dieses Sprechen das Sprechen des Vitarag ist. Sprechen, Rede, Sprache ist nur glaubwürdig, wenn sie ohne Anhaftung oder Abscheu ist und nicht anders. Die Rede von Lord Mahavira war ohne Anhaftung und Abscheu und seine Wirkung hält auch nach 2500 Jahren an. Deshalb ist auch das Sprechen des Gnani Purush wirksam und die Wirkung wird sicherlich 2 bis 4 Generationen andauern. Now, question, other places, of course, Dada has said this will last for 18,000 years. So, just wanted to, in the context of this speech of Dadashri being effective, it has, I want to share with you that elsewhere he has said that it will last for another 18,000 years. Shuddha möchte mit uns teilen, dass Dadashri an anderer Stelle gesagt hat, dass sein Sprechen, seine Worte 1800 Jahre wirksam sein werden und nicht nur 2 oder 4 Generationen. 1800 Jahre. Continuing, Dada, does one attain Samkhit, otherwise known as enlightened view? Spelling of enlightened is wrong there. Enlightened view or the right vision, or I am pure soul, Ich bin reine Seele, that is called Samkhit. Does one attain Samkhit if he reads Dada's Aptavani? And Dada says, yeah, go ahead. Yeah. Der Fragende fragt, erlangt man die erleuchtete Sicht oder die rechte Sicht Samkhit? Samkhit wäre, ich bin reine Seele, wenn man Dadas Aptavani liest. And Dadashri says, Dadashri asks him the question again. In reply, Dada is asking him the question,
how did you get the faith? How did you get this faith? And the questioner replies, faith, otherwise known as Shraddha, set in indeed, verily, after reading the Aptavani only, Dada. Dada says that is called Samkhit. When this vision, the vision that is explained in the Aptavani, completely fits your vision, then it is considered the vision of the self or Atma Drashti. Very beautiful sentence, let me repeat it. When this vision, the vision that is explained in the Aptavani, completely fits into our vision, means your vision, then it is considered the vision of the self or Atma Drashti. And another vision that this is not it, this is not it, this is not it, not this, will seem to be two different ones. If you do not read any other book, then the solution will come. In other words, Dada is saying here that please don't confuse it by reading Aptavani and then reading some other book on self-realization. Also nach der Frage des Fragenden antwortet Dadashri im Gegenzug, wie hast du den Glauben, das Vertrauen erlangt? Der Fragende sagt, das Vertrauen oder der Glaube, Shraddha, begann wahrhaftig nach dem Lesen des Aptavani. Dadashri antwortet, das wird als erleuchtete Betrachtung, erleuchtete Sicht gesehen. Das ist Samkhit. Wenn diese Sicht, die im Aptavani erklärt ist, vollständig, völlig in unsere Sicht hineinpasst, dann wird sie als Sicht des Selbst, Atma Drashti, betrachtet. Und Shuddha hat diesen Satz wiederholt. Wenn diese Sicht, die Sicht, die im Aptavani erklärt ist, völlig in unsere Sicht hineinpasst, dann wird sie als Sicht selbst, Atma Drashti, betrachtet. Eine andere Sicht, die heißt, die ist es nicht, dies ist es nicht, das ist es nicht, wird als zwei unterschiedliche betrachtet. You're trailing Wenn on. du kein anderes Buch liest, dann wird es gelesen. Susanne, Yeah. your volume just kind of trails off a little bit, so you may want to. Oh, Okay, I don't know how it happened. I'm just okay. Yeah, all right, that's better now. All right, I brought you a Okay. little closer. Now, carrying on, so this paragraph that we just read, that Susanne just explained, is really essentially talks about a total vision that exists within this 14 Aptavanis or these books that we're talking about, the speech of Dada. Dieser Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, spricht ganz essentiell, talks essentially about. It's about this vision. This vision is already there, the vision of the self, as capital self, Atma Drashti. You see, there is the vision of Susanne and then there is the vision of the self. These Aptavanis contain the vision of the S capital self. You see, that's all I'm trying to say. Also diese Aptavanis enthalten die Sicht des großgeschriebenen Selbst. Basically, that which can never be put into words has been put into words. It's the most difficult thing to put into words is that which has never been seen, touched, felt by anyone. The Atma, the soul, you see, and that has... Das, was nicht in Worte gefasst werden kann, das, was in Worten nicht gesagt werden kann, ist hier in Worten gesagt worden. Das, was niemals gesehen wurde, niemals gefühlt wurde, nicht beschrieben werden kann, ist in den Aptavanis enthalten, ist hier in Worten beschrieben. All right, and so we continue to the next subheading. It's called Speech that Inspires Towards the Experience of the Self. Inspires towards the experience of the self. The questioner is asking, while reading the Aptavani, many people experience the self as capital. Experience the self. Is this because of the live presence of the Gnani Purush? Or will the experience remain even after you are gone, Dada? Zum nächsten Absatz und die Überschrift heißt Sprechen, das in Richtung Selbst anregt. Fragende. Während des Lesens des Aptavani erfahren viele Menschen das Selbst.
ist das so wegen der lebendigen Gegenwart des Gnani Purush? Wird diese Erfahrung bestehen bleiben, oder wird diese Erfahrung bestehen bleiben, selbst wenn du gegangen bist, selbst wenn du nicht mehr da bist? Dadashri says that experience will indeed remain even afterwards, even after I'm gone. This is because those other kinds of Gnan or knowledge were Kramik, step-by-step Gnan. And the Kramik Gnan does not have the S capital self, the Chetan in it. This is a science, Vignan, which means it is with the S capital self, and that is why it is with the experience of the S capital self. And that is why when one reads this book, the Aptavani, he sees Dada like this and everything else, and one can hear Dada speak, and then the self comes into experience, S capital. Dadas Antwort ist, ja, tatsächlich wird diese Erfahrung auch hinterher noch sein. Und das ist so, weil dieses andere Gnan des Stufen für Stufenweges ist. Und das Gnan des Stufen für Stufenwegs hat kein Selbst inkludiert, da ist kein Chetan drin. Dies hier ist eine Wissenschaft, ist Vignan. Und das bedeutet, sie kommt mit dem Selbst. Deshalb ist sie mit der Erfahrung. Und das ist der Grund, dass wenn man dieses Buch liest, dieses Aptavani, sieht man Dada darin und auch alles andere. Und man kann Dada sprechen hören und das Selbst kommt in die Erfahrung. Das großgeschriebene Selbst kommt in die Erfahrung. So the questioner then says, even those who have not taken the Gnan or the Gnan Vidi get the experience of the S capital self after reading the Aptavani. It's a flat statement. Und der Fragende, stellt keine Frage, sondern er macht eine Feststellung. Sogar diejenigen, die noch kein Gnan genommen haben, erhalten die Erfahrung des Selbst, wenn sie das Aptavani lesen. Yes, and you know, Sister Dadashri replies, yes, even then he experiences the self. This is because this is Akram Vignan, stepless science of self-realization. This science is complete. It is a full stop, and the Kramik way is just Gnan or science. It's not Vignan. And Vignan means, the exact meaning of Vignan means the science without doership. And therefore the experience will not happen. See? Okay, go ahead. Und Dadashri antwortet, ja, dann auch er erfährt das Selbst. Und das ist so, weil dies Akram Vignan ist, also die stufenlose Wissenschaft der Selbstverwirklichung. Diese Wissenschaft ist vollständig. Sie ist ein Punkt oder ein Schlusspunkt. Der Stufenweg ist nur eine Wissenschaft, Gnan, und nicht Vignan, also Wissenschaft ohne Täterschaft, ohne handelnder Sein. Und deshalb wird da die Erfahrung nicht vorkommen. In that other Gnan, the small g Gnan, Gnan means small, other Gnan, you have to do something, and this Akram Gnan, you have to simply understand it. The one who understands the book will attain the experience. In jenem Gnan, also in jenem Wissen des Kramikweges, musst du etwas tun. Und in diesem Akram musst du verstehen. Derjenige, der das Buch versteht, der wird die Erfahrung erlangen. Now, this is why, you know, when Susanne or Katya or Marian or Peter is reading the book, Susanne has to say, "Oh Dada within me, oh Dada Bhagwan within me, please grant me the energy to receive
and understand your words exactly as they are. That's all we need to say. That's all. That's the only prayer needed. Und das ist der Grund, warum, wenn Susanne, Katja, Peter oder jemand anderes die Texte, die Bücher von Dada liest, wir nur darum bitten müssen, Dada, bitte gewähre uns die Energie, um deine Worte so zu verstehen, wie sie gemeint sind. Das ist alles, was wir sagen müssen. Yeah. And beautiful explanation here. Again, the meaning of Vignan means that science which is on autopilot or without any doership. Und eine schöne Erläuterung von Vignan, das ist die Wissenschaft, die sozusagen auf Autopilot ist, ohne jegliche Täterherrschaft. Now, the next heading is the liberating speech of an enlightened being. To understand the speech of an enlightened one, a Gnani Purush is the topmost right vision. Topmost right vision. Otherwise known as Samyak Darshan. If after reading my books, says Dada, a person understands that this is the speech of a Gnani Purush, he will attain enlightened vision of darshan because it is non-binding and liberating speech. Der nächste Absatz hat die Überschrift die befreiende Rede eines Erleuchteten, das befreiende Sprechen eines Erleuchteten. Das Sprechen eines Erleuchteten zu verstehen, eines Gnani Purush zu verstehen, ist die allerhöchste rechte Sicht, Samyak Darshan. Wenn ein Mensch nach dem Lesen meiner Bücher, sagt Dada, versteht, dass dies die Rede eines Gnani Purush ist, wird er die erleuchtende Sicht erlangen, denn es ist eine nicht bindende, befreiende Rede, Abanda. It is a speech that can go through and through. Remember, when we were little children, we used to draw a heart and then we would draw an arrow that goes through and through, saying as a sign of I love you. This is it. This is the speech that goes through and through your heart and your soul. You see, it just connects you at the level of the soul. Das ist ein Sprechen, das durch und durch gehen kann. Erinnere dich, wie du klein warst und ein Herz gemalt hast, einem Pfeil, das durch das Herz geht. Und so ist dieses Sprechen. Sie geht durch dein Herz und durch deine Seele. Yeah, I guess everybody has seen this kind of a heart. This is a speech without an ownership, speech which lacks anger, lacks pride, lacks deceit and greed, any kashais. Speech, Dada says, without anger, pride, deceit and greed. Akashai Vani. Remember, means without. Akashai Vani, speech. One can understand it right away. This is the beautiful. Dada didn't say one can feel it right away here. He uses the word one can understand it right away. Even a mithyatvi, one who is under an illusion, can understand that this Vani or speech is of an enlightened person. Geht also weiter im Text. Es ist ein Sprechen ohne Eigentümerschaft, ein Sprechen, dem es an Ärger, Stolz, Täuschung und Gier fehlt, dem es an Kashai fehlt. Sprechen ohne Ärger, Stolz, Täuschung und Gier wird auch genannt Akashai Vani, also A heißt ohne, Akashai, ohne Kashais, Vani, Sprechen oder Rede. Man kann dies auf Anhieb verstehen, dieses Sprechen. Sogar jemand, der unter Illusion oder Täuschung steht, ein Mithyavani, kann verstehen, dass dies das Sprechen eines erleuchteten Menschen ist. Now the word mithya means the one who has under the illusion.
The one who is asleep, even though he is wide awake physically, he has no awareness of who he is. The one that's called a mithyatvi, the one who does not know who he really is. Dieses Wort Mityatvi, da steckt Mitya drin, das ist derjenige, der in Illusion sich befindet, in Täuschung sich befindet. Er schläft, während er wach ist, schläft er und er ist sich nicht gewahr darüber, wer er ist. So I am Susanne is the illusion, and that is the vision of a mithyatvi. Also ich bin Susanne ist die Illusion und das ist die Sichtweise des Mityatvi. Next is the Aptavani describes it as it is. Dadashri says we have disclosed all the facts about the world in the Aptavani. People believe God is up there and God is doing everything. This is all lack of understanding. We have given a clear explanation in the Aptavani to remove wrong beliefs from the minds of people. Clear explanations like on what basis does this world run, who does all this. That is what this Aptavani is. It will remove all misunderstanding, and then we have clearly said whoever desires moksha come to us. Otherwise, moksha or Atmagnan cannot be given in books. Der nächste Absatz hat die Überschrift, die Aptavanis beschreiben es, wie es ist. Wir haben alle Tatsachen über die Welt in den Aptavani aufgedeckt und da hineingetan. Die Menschen glauben, Gott ist da oben und Gott macht alles. Das ist ein Mangel an Verstehen. Wir haben im Aptavani eine klare Darlegung gegeben, um die falschen Überzeugungen aus dem Verstand der Menschen zu entfernen. Klare Erklärungen wie, auf welcher Grundlage funktioniert diese Welt? Wer macht all dies? Das ist dieses Aptavani. Es wird jegliches Missverstehen beseitigen. Und dann haben wir auch klar gesagt, wer auch immer sich nach Moksha sehnt, möge zu uns kommen. Abgesehen davon kann Moksha oder Atmagnan durch Bücher nicht gegeben werden. Next one is live speech that has touched the soul. As capital, if you want liberation, Dada says, if you want liberation or moksha, let go of all these commotion, rituals, kriya kand. Otherwise, if you want to understand religion, relative religion, accept whatever you think is right. Whatever you think is right. And if you're missing anything over there, you can come and ask me. I will show you the path. Give religion to everyone. I help in the kramik mark or the path, or step-by-step path to self-realization too. I must help out, should I not? I am a Gnani Purush and therefore I should help. I am helping. Even if one grasps just one word of mine, tremendous amount of work will be done. Nächster Absatz, lebendiges Sprechen, das die Seele berührt hat. Wenn du Befreiung möchtest, wenn du Moksha möchtest, lass all die Unruhe los, all die Unruhe, all die Rituale los. Andernfalls, wenn du Religion verstehen willst, nimm was immer du denkst, das muss ich nochmal anschauen, wenn du Religion verstehen möchtest, akzeptiere, was immer du denkst, als richtig. Wenn du dort irgendetwas vermisst, kannst du kommen und mich fragen. Ich werde dir den Weg zeigen. Ich werde jedem Religion geben. Ich helfe
auch auf dem Schritt-für-Schritt-Weg zur Selbstrealisierung, also auf dem Karmikweg. Ich muss aushelfen. Oder sollte ich nicht aushelfen? Ich bin ein Erleuchteter, ein Gnani Purush. Und deshalb sollte ich helfen. Ich helfe. Wenn jemand auch nur ein Wort von mir erfasst, wird eine enorme Menge an Arbeit getan sein. So this one, even one word will get tremendous amount of work done, whatever kind may be the thoughts, words and actions. Through his mind and speech and body, whatever may be happening through the mind, speech and body, it is enough if he grasps just one word, just follow one word of mine, my friend, and if you do, that will be the sign of moksha. In beautiful sentence, just follow one word of mine. The emphasis is on the word follow. And if you do, that will be the sign of moksha. Also Dadashri hatte ja kurz vorher gesagt, wenn jemand auch nur ein Wort von mir erfasst, wird eine enorme Menge an Arbeit getan sein. Welche Art auch immer die Gedanken, Worte und Handlungen von seinem Verstand, Sprache und Körper sein mögen. Wenn er auch nur ein Wort versteht, ist es genug. Folge auch nur einem Wort von mir. Folge einfach einem Wort von mir, mein Freund. Und wenn du das tust, wird das das Zeichen von Moksha sein. Und Shuddha sagt, die Betonung liegt hier auf folgen, also einem Wort von mir folgen. Das wird das Zeichen von Moksha. If just one word of a Gnani Purush goes inside the body, it will bring salvation, because this speech is considered alive. Yes, it has come out with life after touching the self or the Atma of the Gnani Purush. This is considered speech of the self, Chetan Vani. Even then we are calling, even though it is considered the speech of the self, the manifest Gnani Purush within, with the Paramatma, the absolute self within, we, the Gnani Purush, we call it a taped record. It's like a taped record. It is worth understanding what I am saying. All this is a complete science. It is very deep science. It will be very helpful to the public. It is also very practically applicable. We have a ruk. It includes worldly interactions, or we have a har. Lot of stuff in these 4 lines. Yeah. A little louder, my dear, huh? Yeah, feel in. I don't understand why it's getting. Okay, let me see. Okay, is it okay now? Many words. Yeah, that's better. Many content in these lines, also viel Inhalt in diesen Zeilen. Wenn auch nur ein Wort von Gnani Purush in den Körper hineingeht, wird es Erlösung bringen, weil diese Rede lebendig ist, als lebendig betrachtet wird. Ja, sie muss nach dem Berühren des Selbst mit dem Leben nach außen kommen. Das wird als Sprache des Selbst betrachtet, als großgeschriebenen Selbst betrachtet, als Chetan Vani. Und dennoch nennen wir es eine Aufzeichnung, obwohl es die Sprache des großgeschriebenen Selbst ist. Es ist wert zu verstehen, was ich sage. All dies ist eine vollständige Wissenschaft. Es ist eine sehr tiefgründige Wissenschaft. Sie wird sehr hilfreich für die Öffentlichkeit sein. Und sie ist sogar praktisch anwendbar. Sie schließt weltliche Interaktionen via Vahar mit ein. See, this word goes inside the body means not only goes inside the body, it really means it is received with absolute reverence. It is digested, and then it is used over and over again with the same amount of the vision and the conviction of its
meaning, that is called going inside the body. Dieser Satz, das Wort geht in den Körper hinein, bedeutet, dass es mit äußerster Hochachtung aufgenommen und verdaut wird und immer wieder genutzt und verstanden wird. Yeah, I know you said some few words more, but I didn't. Yeah, it's in other used words, over and over again. That's what I. It is used over and over again without changing it. And every time you use it, you have to have that same vision. You see, the original vision behind it. Also es wird immer und immer wieder werden diese Worte gebraucht, ohne sie zu verändern, und immer wieder mit der gleichen Originalsicht, die darauf angelegt wird. So let's take an example. Say we take the word nimit, N-I-M-I-T, nimit. Now we all know what nimit means. In other words, I am just an evidence in this vast universe whereby things are happening. Mine is only just an evidence. You see, that's called nimit. Nehmen wir zum Beispiel das Wort Nimit oder Instrument, Nimit, N-I-M-I-T. N-I-M-I-T. Oh yeah, sorry. In German it's the I is an E. Ja. All right. Yeah. Wir wissen, was ein Nimit ist, ein Instrument. Es ist ein Beweisstück oder ein Instrument, eine Evidenz. Yes, and so if it goes inside your body, in other words, you have heard it every time they say over, you did it. So the word nimit comes in. Uve is just a nimit. Marian is just a nimit. So Marian's evidence is the nimit. Nimit, nimit, nimit. You start seeing other people as nimits only. Katya is a nimit. Susanne is a nimit. Shuddha is a nimit. Nada is a nimit. Deepak Pai is a nimit. Everybody is a nimit here, you see. And the whole orchestra is then playing. You see, beautiful music is happening. It's a nimit. But every time you use the word, you are using the word with that vision of the orchestra rather than the vision of the doer, that I am a doer. Also, wenn du das Wort Nimit hörst und es in deinen Körper hineinlässt und es immer wieder anwendest, zum Beispiel dann sagst und weißt, dass Uwe einfach nur ein Nimit, ein Umstand, ein Instrument ist, und du beginnst andere Menschen zu sehen. Marion ist ein Nimit, Shuddha ist ein Nimit, Nada ist ein Nimit, Deepak ist ein Nimit. Ein ganzes Orchester, das da spielt, das sind nur Nimits, nur Instrumente. Und jedes Mal, wenn du dieses Wort Nimit verwendest, dann wendest du all dieses Wissen über die Bedeutung des Wortes an. So the word nimit is a very magnificent way that totally dissolves the ego. There is no place for the ego when the word nimit is there. You see. Und das Wort Nimit ist eine wunderbare Weise, eine großartige Weise, um das Ego aufzulösen, weil da ist kein Platz mehr für Ego, wenn du das Wort Nimit benutzt. And there's much more, but let's proceed here. The very beautiful words on what has just been read. There is a lot of special things about what does it mean by touching the soul. What does it mean by touching the soul? Somewhere very deep inside the Gnani Purush, the speech touches his very being, and yet he says, it is only a taped record. I am not the owner of it. You see. Da steckt noch viel mehr drin in dem, was hier gesagt wurde. Zum Beispiel die Worte berühren die Seele.
Da ist etwas sehr Tiefes, was die Seele berührt. Und gleichzeitig sagt der Gnani Purush, dass die Worte nur eine Aufnahme sind, dass sie nur aufgezeichnet sind. And most significantly, if it was not practically applicable in our worldly day-to-day life, then what use it is in our life? No matter, even though it might sound very beautiful and appealing, how will it help us as we go about in our daily life? Und noch bedeutsamer, wenn man es nicht praktisch anwenden kann, diese Worte, wozu sind sie dann gut? Sie müssen praktisch anwendbar sein im täglichen Leben. So now we go to the next heading, subheading, which says, this is Vitarag's speech, and the questioner is asking, you call Vani, Vani, not Vani, but you say Vani. You call Vani speech a record, like a long playing record, LP, then who is speaking this Vani, Dada? Ambalal Patel, A.M. Patel, or Dada Bhagwan? Who is speaking it? Wir gehen zum nächsten Absatz und die Überschrift lautet hier, dies ist die Sprache der Vitarags, diejenigen, die frei von Anhaftung und Abscheu sind. Hat der Fragende gesagt, du nennst dieses Sprechen, dieses Vani, eine Aufzeichnung. Wer spricht dann diese Sprache, dieses Vani? Ambalal Patel oder Dada Bhagwan? And so Dadashri replies, the one who is speaking is Ambalal Muljibai, and we in Gujarati say Murdajibai, spelt as an L but pronounced as a D for David. So Ambalal Murjibai Patel. But his Vani is coming out after touching the soul, the God within, and therefore it is a living goddess of speech, Pratyaksh Saraswati, Pratyaksh Saraswati. Dadashri antwortet, derjenige, der spricht, ist Ambalal Muljibai Patel, aber seine Sprache, sein Vani, kommt nach außen, nachdem sie die Seele berührt hat oder den Gott im Innern. Und deshalb ist es die Sprache eines lebendigen Gottes, das ist die Sprache des Gottes der Sprache oder Pratyaksha Saraswati. Now the word Pratyaksh means in front of my eyes. Right now, Susanne or Nada, they are not in front of my eyes, When I'm talking to you, like I'm talking, you're remote, you're far away. And when you are in the same room talking to each other, that's called Pratyaksh. I can feel it, you're right in front of the person. That's called Pratyaksh, live, Saraswati. So Pratyaksh, Aksha means eyes, in front of my eyes, Saraswati. Shuddha hat über dieses Wort Pratyaksha Saraswati gesprochen und Pratyaksh bedeutet direkt vor meinen Augen. Wir sind jetzt nicht direkt vor Shuddhas Augen, wir sind weit entfernt, er kann uns nicht sehen, aber Pratyaksha Saraswati heißt direkt vor den Augen. Yeah. The questioner says, then Dada, how does the Vani touch the God within when it comes out? I forgotten it was there. Here it is, the question just being asked. How does it touch the God, Param Atma, the Absolute Self, the Soul, the complete pure Rainasile inside when it comes out? And Dadashri replies, the God within is clear. Just use the word clear. The God within is clear, meaning clearly experienced as the Absolute Self. And this Vani, the speech, is clear. Both are normally together after touching it. That of the normal people will also come out after touching it, but their Vani is not clear. And the word normal here means other people will also come out after touching their souls, but their speech is not clear. And the word clear here means it is as it is. There is no two
ways about it. It is very easily understood. Also, Fragen gefragt, wie berührt dann diese Sprache, diese Vani, den Gott im Innern, wenn sie nach außen kommt? Und Dadashri antwortet, der Gott im Innern ist klar, ist eindeutig erfahren als das absolute Selbst. Und diese Sprache ist klar. Und beide sind normalerweise zusammen nach dem Berühren. After touching it, both are normally together after touching it. Could you please explain this half sentence? Yeah. Both are normally together after touching it. In other words, means the speech he describes his own speech, touching his own Paramatma, the soul inside, and he says also other people like you and I and everybody else, it also touches their soul and comes out, but their speech which comes out is not clear, you see, that's all he's saying. Okay, also nachdem die beiden, die Sprache und der Gott sind normalerweise zusammen, nachdem sie sich einander berührt haben. Und ich muss sagen, dass ich das nicht wirklich verstehe, was hier steht. Ich kann es aber versuchen zu übersetzen, dass der normalen Menschen wird auch herauskommen, nachdem es das Selbst berührt hat. Aber ihre Sprache ist nicht klar. And now he explains what is meant by speech that is not clear. The speech that is not clear is not Vitarag speech. It has got rag and dvesh in it. It has got attachment, abhorrence in it, and therefore it cannot touch the God within, right? Beautiful. Because the rag and the dvesh themselves become the barrier. They don't let it go all the way inside, either in the speaker or in the listener. Also diese nicht klare Sprache ist keine Vitarag-Sprache. Es ist ein Sprechen, eine Sprache mit Anhaftung und Abscheu. Und deshalb kann sie den Gott im Innern nicht berühren. Die Shuddha erklärt, dass Anhaftung und Abscheu wie so eine Barriere wirken, entweder bei sich selbst, beim Sprechenden oder auch beim Zuhören. So this is just an appetizer, really, of a very beautiful meal coming in this Dadavani. Just a very beautiful appetizer we've all had. You can see how magnificent it is. There is so much. Even if you read just these 5 pages in it, there is so much in it. Shuddha sagt, es ist nur ein Appetithappen, den wir hier bekommen haben mit diesen 5 Seiten von dem März Dadavani. Es ist so viel steckt darin und wir haben hier einen kleinen Geschmack davon bekommen, von dem, was da noch zu lesen sein wird. I have to say, Shuddha, that I'm also in many phases of the translation, I have to watch to not dissolve completely in these sentences. It's very magnificent. Yeah, it is absolutely beautiful. Yes. And Susanne, this as we were discussing, this might be a good time to share with the group that maybe perhaps like in the next weekend, next Sunday, the Vitarag Vani 2 could be read by say Katya in English and you do in you do the German translation, and it's beautiful because you keep up the satsang. You see, keep up the satsang. I will be in flight, and therefore I will not be able to join you there. Shuddha lässt uns gerade wissen, dass am kommenden Sonntag nicht da sein kann. Er wird in dieser Zeit des Satsangs am Flugzeug sitzen. Und eine Möglichkeit für den nächsten Sonntag ist eben weiter in diesem Text Vitarag Vani zu lesen. Es gibt ja noch einen zweiten Text davon. Und das ist also eine Möglichkeit für den nächsten Sonntag. Shall we do a little break here? Yeah, let's do it. That's a beautiful time to do the break now. And so let's do it and then we'll be right back, huh? Okay, wir machen eine kurze Pause. Yeah.
Okay, so we take a little break in our format of satsang and go straight to another way, like our old ways of informal talk in our satsang. Jetzt unsere Vorgehensweise und gehen zurück zu unserem alten Vorgehen, etwas informellen Satsang. So be it, Pure Katya says, so be it. Alright. Susanne? Yeah, I don't know, I don't do anything. I don't know why sometimes it's not why it's not loud, because I'm I see, tell using you the what. microphone as good as I can. Alright, so why don't we go, I tell you what, you wanna do, let's just disconnect on this one and I'll connect with you on Skype, huh? Okay, Shuddha wechselt nochmal die Verbindung mit mir. Says no, it's better now, she says, it's better. Okay. It's okay. Okay. So we leave it alone. All right, we leave it alone. If it gets worse, let us know, because we were looking at it and we thought everything was good. So, all right. Okay, lasst uns wissen, wenn es nicht gut ist, dann korrigieren wir und sonst versuchen wir es so zu lassen. So, the occasion is coming now, very close, where we will all be with our Gnani. And Shuddha just mentioned a while ago that Deepak Bhai is a nimit. And that is a phase of looking at it, one of the phases. But all of us, we should look at him as the master conductor, as the conductor of or the orchestra. See? Also die Gelegenheit ist jetzt sehr nah, wo wir alle zusammenkommen und den Gnani sehen. Und einige Minuten vorher hat Shuddha ja gesagt, dass Deepak Bhai ein Limit ist, ein Instrument. Das ist aber auch nur eine Phase. Und wir sollten ihn ansehen als den Chefdirigent des Orchesters. Yeah, so he will say, "I'm just a nimit," but for us, we have to say, "Without you, it's not going to happen." See, this is the equation. This is the complete equation. Also selbst sagt von sich, ist nur ein Limit, ein Instrument, aber wir müssen wissen, dass der lebendige Gnani der höchste Limit ist, das höchste Instrument. Und ohne ihn geht es eben nicht. Externally, we all have to say, "You are it, Deepak Bhai, because of you it is all happening." Externally, we all have to say, "You are it, Deepak Bhai, it is because of you it is happening. Without you, we cannot proceed." And this is how it is. Internally, the vision, the ultimate science says that it is all nimit naimitik. Nimit dash naimitik. In other words, nimit
based evidences, one after the other, pushing and giving results. You see? Also äußerlich müssen wir sagen, dass wir, also dass er das Wesentliche ist für uns, dass wir ohne ihn, ohne die Bhagwan nicht voranschreiten können. Aber im Inneren wissen wir, dass es mit Naimetik ist, also es sind Umstände und er ist das Instrument. So we thought we will speak a little bit about Seva. Seva means service, and we will not because we want to just say something about Seva, but because a time is coming in the life of this core group of Mahatmas of Germany, all of us, where we will all be involved in some kind or the other of service. Wir werden jetzt über Seva sprechen. Seva bedeutet Service oder Dienst und nicht einfach so, weil es nett ist, darüber mal zu reden, sondern weil jetzt eine Zeit auf uns zukommt für diese Kerngruppe hier in Deutschland, in der viele von uns in Seva, im Service, im Dienst sein werden. And service is a very beautiful word, and it simply real service can only begin when it is simply all based on nimitic evidences. In other words, it is when it is allowed to happen, allowed to happen. Also Service, Seva ist ein sehr schönes Wort. Service heißt auch Dienstleistung. Und wahrer Service kann nur passieren, wenn es auf dieser Grundlage von Naimetik geschieht, also indem man diesen Service sich passieren lässt, ihn erlaubt zu geschehen. And you see, to become the server is to spoil the service. Also der Dienende, der Dienstleistungsgebende zu werden, bedeutet, die Dienstleistung, den Service zu verunreinigen. Because you are the beautiful, blissful, pure one of Dada, with all the energies, and at the same time, Uber, Nada, Katya, Susanne, Marian, all of you, all of us are energized enough with the energies that are necessary when the right time arises in front of us. Weil ihr die wunderschönen, blissful, also glückseligen, reinen Wesen von Dada seid, mit all der Energie, die ihr braucht, mit all der Kraft, die ihr braucht. Und Uwe, Nada, Marion, Katja und alle sind genügend energetisiert, um in dem Moment, wo es nötig ist, die Kraft zu haben, die es braucht für Seva. And you know, all of you are very famous with the waltz, very, very familiar with the waltz, and the best waltzing couple is the one in which the woman completely surrenders to the steps of the man. You see? Und wir alle kennen Walzer, den schönen Tanzwalzer, und wir wissen auch, dass ein Paar, das Walzer tanzt, dann besonders schön, wunderbar tanzt, wenn die Frau sich völlig den Schritten des Mannes hingibt, sich völlig darauf einlässt und führen lässt. And you don't have to take that analogy literally and physically, because that's not going to work. It's got nothing to do with sexes, but it has a lot to do with the release of the ego and the release of the stiffness that somehow
always is there in the Prakriti, you see. Release of the stiffness. Und diese Analogie des Walzertanzens sollten wir nicht wortwörtlich nehmen. Aber es hat etwas zu tun mit dem Freigeben des Egos und mit dem Freigeben der Erstarrung, der Sturheit, der Starrheit. Yeah, it's and really the music is playing very beautifully. The music of nature, the music of Vyavasthit is playing very beautifully, and it is you just have to kind of blend in the music as it is playing and forget yourself for a, for the result, which is a beautiful dance, you see. Und die Musik der Natur und die Musik von Vyavasthit spielt so wunderschön. Und du musst dich nur in diese Musik hineingeben und mit der Musik dich bewegen lassen. Even the male partner in the waltzing couple is focused on something much more than the woman that he is carrying across the floor. He himself forgets that he is dancing, so the couple kind of blend in with the beauty of the music, and it happens, you see. Selbst der männliche Partner in dem Bild des Walzertanzenden Paares ist auf wesentlich mehr fokussiert als nur auf die Frau, mit der er tanzt. Und so verschmilzt das Paar mit der Musik und den anderen Tanzpaaren und dem Ballsaal. If you stand on a very busy street of Munich or New York or Berlin, very, very busy street, and if you just watch with awareness, if you see the people that are going in masses with awareness, you see all these people just walking in front of you, so many, thousands of them walking, you will come to realize that they are not walking with, they are not conscious that they are walking. They are just, they are not aware that they are walking. Their walking is simply happening. So, their walking is simply happening. Wenn du an einer großen Straße stehst in München oder vielleicht in Berlin und mit Gewahrsein die Menschen beobachtest, die da laufen, und da sind vielleicht Tausende von Menschen, die da entlang laufen, dann siehst du, dass sie nicht bewusst sind. Ihr Laufen, ihr Gehen passiert einfach. And so it is, you see, it's only when all of a sudden somebody is trying to cross a red light or is standing on the bicycle path, and a fast bicycle is coming, there will be a big sound of a bicycle bell or of a car horn, which will wake him up from his wrong style of walking, automatic walking, and he will all of a sudden become aware, and he will correct his walking. But again, after he has crossed the street, he will start walking like the old way. He is not walking with awareness. The walking without awareness continues, you see. Und wenn wir noch bei dem Straßenbild bleiben, da ist vielleicht plötzlich jemand, der bei einer roten Ampel überqueren möchte oder der auf dem Fahrradweg läuft. Und dann gibt es Hupen oder es gibt Klingeln vom Fahrrad und derjenige, der da falsch gehen will, wird wach und wird sich bewusst. Aber dann kehrt er wieder zurück auf den Gehweg und geht weiter und läuft wieder ohne Gewahrsein. These people are walking, talking, joking, eating ice cream while walking, etc. You see, I mean, they're laughing with friends. They're all walking, but they're all walking without awareness. It's all happening without even awareness. Die Menschen laufen, reden, machen Witze, sprechen mit ihren Freunden, essen Eiscreme und gleichzeitig laufen sie, aber sie gehen ohne Gewahrsein.
This, this, Es ist passiert einfach. yeah, yeah. This, you see, in this world that is unaware, totally not aware, as if it's their bodies have been programmed from to do this from morning till evening. In this world which is not at all aware it is happening, then why would it not happen with absolutely in a beautiful way amidst people who are awakened and aware? You see, like you and I and all of us who will be meeting in to serve in Oberstdorf. Und in dieser Welt, die sich nicht gewahr ist und die so viel oder so viel wie im Programm, wie vorprogrammiert passiert, von morgen bis abend. Warum sollte das nicht auch wunderschön passieren mit Menschen, die sich gewahr sind? I think I didn't fully get what you tried to say. In other words, all of these people that we see all around, it's all happening to them without any awareness. So, and we see by most accounts it's happening beautifully, naturally. Why would it not even happen with more precision and beauty where there are awakened, aware ones like us, all of us, you see? Also wir sehen, dass die Dinge passieren mit Schönheit und auf natürliche Weise bei all diesen Menschen, die ohne Gewahrsein da umherlaufen. Und warum sollte es nicht auch schön und natürlich passieren bei Menschen, die mit Gewahrsein sind und die Wissen über das Selbst haben? So as in this play of the aware ones, there will be the choreographers, and there will be the choir masters, and there will be the violin players, and there will be the flute players, and everybody. There's a whole orchestra of players, but there is no doer. This is what we are trying to get to. There is no doer in the true sense of the word. Und in diesem Spiel des Gewahrseins sind wir Teil dieses Orchesters. Da sind die Choreografen, sind die Geigenspieler, die Flötenspieler. Da ist dieses Orchester von all diesen Mitspielenden, aber da gibt es keinen Handelnden in all dem. And so this awareness this is a very beautiful chance, because all of a sudden there is a concentrated group of people who have all of a sudden gathered together after a year's worth of planning and focusing of energies in one place, Oberstdorf, where it's all going to kind of come to fruition, you see, and so these nimits will appear to be the doers, but they are very beautifully choreographed doers, because they already the choreography, the greatest choreography is the self within. You see, the choreographer is the awakened one within. You see, that is the greatest. Is a master choreographer. The master dance. Also in diesem Gewahrsein kommt diese wunderschöne Gruppe von Menschen zusammen, die kommt zusammen nach einem Jahr der Planung dieses Events, und all das, was geplant ist, kommt jetzt ins Ergebnis, kommt jetzt in die Tat, und diese Limits, diese Instrumente werden als die Handelnden erscheinen, aber sie sind es eben nicht, und der größte Choreograf in all dem ist das großgeschriebene Selbst. And the job of the master choreographer at the time of the final rehearsal is to lay back and to see it all play out in a very beautiful manner.
Und die Aufgabe des Meisterchoreografen bei der Hauptprobe ist es, sich zurückzulehnen und einfach zuzuschauen, wie das alles aufgeführt wird. He is seeing. He is not dancing there. He is seeing the couples that he has trained do their beautiful dance. You see, and and he is in bliss. Ja, der Choreograf selbst tanzt nicht. Er sieht die Paare, die er trainiert hat, tanzen und er ist darüber glückselig. So this nimit, just one word has to enter within all of us who in the relative are going to provide service, you see. And this has to literally enter our beings, just nimit, 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 nimit. And the role of the nimit will change by the hour, you see, the role of the nimit changes by the hour. By the hour, in fact, it continuously changes. Ja, also dieses Wort Nimit, das ist das eine Wort, das in uns allen präsent sein muss, in uns alle hineinkommen muss. Diejenigen, die dort Service geben werden, die dort Dienstleistungen geben werden, das Wort Nimit. Und die Rolle des Nimit-Instruments ändert sich jede Stunde. Tatsächlich ändert sich die Rolle ständig. And so these Mahatmas are going to be there with 100% desire, bhavna. Now this is desire in discharge to serve. You see, to serve because that makes them feel very good. You see, to be able to serve this beautiful flower of self-realization to others, you see. Und die Mahatmas, die dort sein werden, werden den Wunsch haben, Service zu geben, den Wunsch haben, diesen Service sich entladen zu lassen, dieser wunderschönen Blume von Selbstverwirklichung zu dienen. And even if it is say 50 people, say 50 new people, it doesn't really matter. For these 50, what they have not been able to attain in their countless previous lifetimes, they will attain in those 2-3 days in Overstock. You see. What about the 50 new people? I didn't get So that. even if there are only 50 new people, Okay. Yeah. Okay. Also selbst wenn es vielleicht nur 50 neue Menschen wären, die dorthin kommen, das ist nicht bedeutsam, wie viel oder wie wenig es sind. Die werden dort etwas bekommen, was sie in so vielen Leben nicht bekommen konnten. Das bekommen sie dort in Overstock. And this flower, if the focus is on the flower and the flower ring, you see, the flower is given when it flowers, when the flower is handed, and then when it flowers, the fragrance comes. If the focus is on the flower and the flower ring, what the Vignan that is associated with it, everything else takes on a secondary role. It has not much value, you see. It happens. Wenn der Fokus auf dieser Blüte, auf dieser Blume des Gnan ist, auf dieser Blume und dem Erblühen des Gnan, dann und dem Duft, der davon ausgeht, von diesem Gnan. Wenn also der Fokus auf dieser Blume und dem Erblühen ist, dann ist alles andere nicht mehr bedeutsam. And all of this has to be with joy and fun, not seriousness. You see, all Dada's service seriousness is not allowed. You see, is not allowed. Dada says. You see, this is the whole point. You see, in other words, when there is no doer, the joy and the fun is natural. In all dem muss Freude und also
ja, Freude sein und keine Ernsthaftigkeit. Das ist Dada Service, und in dem Service von Dada ist Ernsthaftigkeit, Ernst sein, streng sein nicht erlaubt. This, you see, when you have the evidence of the master conductor in front of you, our Gnani Deepak, all chits focus on that center. You see, all chits come home. And they become focused by his very presence on the S capital self. You see, it happens naturally. That is his energy and his power. You see. Und ja, wir haben ja den Umstand des Dirigenten vor uns, von Vitarag, und all die Chits, all die Aufmerksamkeit kommt nach Hause, kommt heim, fokussiert sich auf dieses Zentrum, fokussiert sich auf das großgeschriebene Selbst, und das ist seine Fähigkeit und seine Gnade, das zu bewerkstelligen. He carries with him the grace of Gnani Purush Dadashri and Lord Simandar. He carries with him the grace of Lord Simandar and Gnani Purush Dadashri, and he carries with him the blessings of Pujya Niruma, and he carries with him the tremendous presence of so many celestial beings. You see, so grace, blessings, and blessings and presence, all three are there. You see. Ja, er bringt, also unser Gnani Vitarag bringt mit ihm die Gnade von Gnani Purush Dadashri und die Gnade von Lord Simandar. Er bringt mit sich den Segen, die Segnung von Pujya Niruma und auch die wundervolle, die außerordentliche Gegenwart, Präsenz von so vielen himmlischen Wesen. Also es ist die Gnade, da ist die Segnung und die Präsenz, die er bei sich trägt. And you see, there are four components here. There is the grace, there is the blessings, there is the celestial presence, and those are subtle things, but you need the muscles. You need the physical stuff, you see, and that's where the Mahatmas come in. And the energy, the physical energy. So all of this, the grace of Gnani Purush Dadashri and Simandar Swami, the blessings of Niruma, the subtle help from the celestial beings, and is all being directed and choreographed through the living presence of the Mahatmas. All of us there, all of the visiting Indian Mahatmas as well as the German Mahatmas who are going to be there. You see, but mostly the visiting Indian Mahatmas also will be energizing you, the Mahatmas of Germany, who will be the actual players in the whole scene. You see. Ja, also es sind sogar 4 Komponenten. Es ist eben die Gnade von Dadashri und Lord Simandar, sind die Segnung von Niruma, dann die subtile Hilfe der Gegenwart, der Präsenz der himmlischen Wesen, und dann ist da noch etwas weniger Subtiles, nämlich etwas Physisches, sozusagen die Muskeln, die physische Anwesenheit der Mahatmas. Und all das wird angeleitet und choreografiert von unserem Meisterdirigenten, und die Besuchenden, ja, vielleicht habe ich was falsch übersetzt, aber die indischen Mahatmas, die zu Besuch kommen, sind da, und die deutschen Mahatmas, die alles ausführen, und die indischen Mahatmas, die energetisieren die deutschen Mahatmas, und die Mahatmas, die führen all das aus, was hier auf der physischen Ebene getan werden muss. Yeah, you see, the thing is, it's all going to happen through the presence of
core group of Mahatmas only. The core group of Mahatmas are the ones who are going to make it easy so that a flower is handed over. The flower of the Rhinosele is being handed over. And so it blossoms within the one who goes away to his home somewhere in Germany. And it's all going to happen through the medium and the work of the Mahatmas. Uh, eh, and that realization is the Nimit and the Gnani combination. You see, the Nimit and the Gnani combination. Also all das passiert durch diese Kerngruppe von Mahatmas, die versuchen es leicht zu machen für die Besucher, dass diese Blume der reinen Seele übergeben werden kann, dass sie in denen zum Blühen kommt, die sie erhalten und die damit dann nach Hause gehen, die weggehen. Und all das passiert eben durch das Medium dieser Mahatmas. Und es ist eine Mischung, it's a mixture of the Nimit and the Gnani Purush. Also es ist eine Mischung, and the living Gnani. Also da sind die Nimits und da ist der lebendige Gnani. Und dieses zusammen, die machen das möglich. See, so the Gnani for the most part is going to be doing the VDs only. You see, he is talking only to answer the questions. But other times he is looking at each one of the German Mahatmas, new and old, and just blessing them through his eyes only. He's just lifting them up. This is, you might think that he's just sitting there, but no, he's looking with love that is beyond any measure, beyond any measurements. Der Gnani wird vor allem die Vidis sprechen, die Gebete, und er wird natürlich auch sprechen, um Antworten zu geben zu den Fragen, aber vor allem wird er uns segnen durch seine Augen mit einer unbeschreiblichen Liebe, einer Liebe jenseits der Worte. Und wir werden vielleicht denken, dass er gar nicht tut, aber durch die Augen kommt all diese Segnung. We have, and then you see, we mention all these four categories of the players. These are four categories of players: Swami, Dada, Niruma, celestial beings, and the Mahatmas. And in all of this that is happening, that which unfolds is this beautiful Vyavasthit. You see? It is this beautiful Vyavasthit, and Vyavasthit does not require any adjectives like Shuddha just gave. Beautiful Vyavasthit. Vyavasthit is Vyavasthit. Vyavasthit is Vyavasthit. SCE is the result, you see, is the result. Und ja, dann sind eben diese vier Kategorien von Spielenden, von Orchesterspielern. Da sind Dadashri und Lord Swami, da ist Niroma, da sind die himmlischen Wesen und da sind die Mahatmas. Und das, was sich dann zeigt, was sich dann entfaltet, dieses Wunderschöne, was sich da entfaltet, ist Vyavasthit. Das ist Vyavasthit, das sind die sich bedingenden Umstände. And having said this, now to look at it, to look at another phase of this, to look at another phase of it, okay? Another aspect of it, this story of service is the appreciation aspect, you see, for those in whose discharge work has come. You see, work as we know it has come on their shoulders and in their hands from morning till evening, running around, trying to get it all organized, getting it done right.
Und dann gibt es da noch einen anderen Aspekt, nämlich geht um diejenigen, deren Discharge jetzt Arbeit ansteht, die also arbeiten müssen, die von morgens bis abends Dinge tun müssen, Dinge erledigen müssen, damit das funktioniert. I'm referring it to the leaders in Germany, those who have a who have found themselves in a position wherein life is giving them the opportunities to move Akram Vignan forward, move it forward, to, to raise the flag higher a little bit more, in a little bit more energized way than their fellow Mahatma, you see. Dann bezieht sich Shuddha jetzt auf die Führungspersonen hier in Deutschland, die sich in einer Position wiederfinden, denen das Leben die Gelegenheit gegeben hat, Akram Vignan etwas weiter zu entwickeln und die sich in einer Position befinden, die ein bisschen höher ist als die von anderen. So such everybody who sees these beautiful Mahatmas doing this magnificent work, because in the relative they are doing the work, should have deep appreciation for their energies and should be encouraging them through their intentions and vow. My dear, dear pure soul within over, within nada, within katya, within grit, and within this Mahatma, give them all the energies, give them all the energies. In other words, there is silent energization of that energy, silent boosting through the intentions by this view of appreciation. Also jeder, der diese Mahatmas sieht, die all diese Arbeit tun, sollte eine tiefe Verehrung für sie haben, sollte sie in ihrem Bau, in ihrer Intention und Absicht unterstützen und sie auf stille Weise energetisieren in dem, was sie tun. A little louder. Katja. Yeah, a little louder here. Uh-huh. And you see this, these are all, Vyavasthit is so beautiful. Scientific circumstantial evidence is so beautiful that the more one understands scientific circumstantial evidences, more beautiful results are seen by the seer. Und Vyavasthit ist so wunderschön. Je mehr man Vyavasthit versteht, desto mehr sich bedingende Umstände kann man sehen. And the different nimics have different specific relative energies, and they all get energized through this common approach. In other words, somebody may be good in organizing and being in the front of people. Somebody may be good in verbal translations, live translations. Somebody is excellent in precise word-to-word written translations. So all work is really happening, you see, it is really happening. Und die verschiedenen Nimitz haben verschiedene unterschiedliche relative Energien. Manche sind vielleicht gute Organisatoren oder sind gut vor einer Gruppe. Manche sind gut Übersetzer, also im Sprechen. Und andere sind vielleicht exzellente Übersetzer, wenn es darum geht, Wort für Wort zu übersetzen. This and some others may be very good with human interaction. In other words, they, no matter how much pressure they may be under, their smile never leaves their face, and they treat every human being in front of them with the same amount of care and reverence. You see.
Same amount of care and reverence given to everyone, regardless of where he is coming from or who he may be. Und andere sind vielleicht sehr gut in menschlicher Interaktion und egal wie viel Druck da ist, verlässt das Lächeln nie ihr Gesicht und sie zeigen jeder Person das gleiche Maß an Höflichkeit und Ehrerbietung. Which is in another, which is the other way of saying that see the Lord within the one that is coming in front of you. You see, again a reminder of Agna 1 and Agna 2. Again a reminder of Agna 1 and Agna 2. You see. Und das ist eine andere Weise zu sagen, dass man den Lord vor dir sieht. Und das ist eine Erinnerung an Agna 1 und Agna 2. So, the ideas, the only thing that really has to be focused on for each one of the service people, the people who are serving, are in addition to what we have already discussed, is the role of the intellect within, you see, and the role of the intellect can really create a little bit of a problem, you see. Role of the intellect. Ja, und das einzige andere, worauf man sich auch noch fokussieren muss, worauf jede einzelne Person sich fokussieren muss, die dort Service gibt, ist die Rolle des Intellekts. Da muss drauf geachtet werden. So the intellect must never, and this is Niruma's classic admonition to all of us, use your intellect to improve the problem, but never use it to see a fault in your fellow worker. You see, the fellow Mahatma who is helping the same process, you see. Also Nirumas Ermahnung an uns alle ist, verwende den Intellekt, um Dinge zu verbessern, aber verwende den Intellekt niemals, um Fehler in deinen den Mahatmas neben dir zu sehen. You see, we all have very little time. Is my image freezing, or I don't know? Anyway, we all have very little time. The 3 days with the Gnani, or 3 to 4 days with the Gnani, is really not enough. And so amidst all of this work, if you just let it happen, if you let it happen and kind of let the dance happen naturally, you will have more time to enjoy the presence of the Gnani. Wir haben da alle wenig Zeit. Es sind 3 bis 4 Tage und das ist eigentlich nicht genug. Und inmitten all dieser Arbeit, lass es geschehen. Lass den Tanz auf natürliche Weise sich geschehen, sich entfalten. So it would be, this is a good time that we are all discussing this, because we Mahatmas are going to become guests. The world will come to our doorstep. Sorry, we Mahatmas are going to be the hosts, and the world will be our guests on those 3-4 days that we are on the stage of sharing self-realization with the world. Also wir Mahatmas sind die Gastgeber und die Welt kommt bei uns zu Gast. Und wir sind auf der Bühne, um das zu teilen. You see, and the hosts in some way or the other are getting the maximum benefit when they are taking the back seat and allowing others to be with the Gnani. This is very important too, you see. When you are with the Gnani, doesn't mean you need to be in the physical presence of the Gnani as much as doing the work of the Gnani. You see. The work of the Gnani is sharing the self as capital.
Und die Gastgeber bekommen den maximalen Nutzen aus dieser Zeit, wenn sie den Rücksitz einnehmen und anderen erlauben, nah beim Gnani zu sein. Also es geht nicht so sehr darum, die Anwesenheit des Gnanis zu genießen, sondern die Arbeit des Gnanis, die Arbeit für den Gnani zu tun. You see, and Dadashri says that our grace is more on the ones who are preparing food outside there for these Mahatmas rather than the ones who are pressing my feet, and massaging my legs, Also es gibt mehr Gnade bei denen, die in der Küche sind und das Mittagessen vorbereiten, als bei denen, die direkt vor mir sitzen und meine Füße berühren oder massieren. Yeah, all of these are very subtle issues in seva, in service, and the greatest service is the experience that arises of the Rhinocele in a fellow human being because maybe you picked up a plate or you made a phone call or you were a nimit in the entire process, you see. Would you please repeat it? Yeah, so the greatest service is the experience that happens in a new person who comes to Oberstdorf, because you somehow were a nimit in helping it. You see? That is the greatest service. It is. Also der größte Service, der größte Dienst liegt in der Erfahrung, die in einer neuen Person passiert, die nach Oberstdorf kommt und der wir in irgendeiner Weise dann geholfen, die wir in irgendeiner Weise unterstützt haben durch unseren Dienst. This matter of the intellect takes a little time to resolve, but the faster you do it, faster you are able to resolve it, the better it is, and the fastest way is what all of us have been employing, which is this satsangs, you see. The satsangs that we've had over the years to really kind of the practical applications, the satsangs that you have been there on Thursdays and Sundays, those are the fastest ways to dissolve the temporary light of the intellect in the process. Und die Sache, den Intellekt aufzulösen, das dauert eine Weile. Und je schneller du da das machst, je schneller du da vorangehst, desto schneller ist dieses Problem des Intellekts gelöst. Und da sind die Satsangs am Sonntag und auch am Donnerstag ein schneller und wichtiger Weg, den Intellekt wieder aufzulösen oder zu beruhigen. And realize please that this is not the only life that all of you, 15, 20 of you, have gathered together to kind of serve for a higher cause. It is the reason you are all together now in Akram Vignan is because of unfinished business of a previous life, you see. So now satsang and service gives you the opportunity to resolve these file issues with equanimity. Und das ist nicht das erste und das einzige Leben, in dem wir alle zusammengekommen sind. Da wird es das unerledigtes Business, unerledigte Akten und ein unerledigtes Heils geben aus früheren Leben, die jetzt mit Gleichmut gelöst werden können. Again, a little louder, but you see, the thing is, the Agna 4 is only, Agna 4 works when there is love. Agna 4, settling a file with equanimity is love, really. You try to do it without love, it doesn't work, and then you say, why is Agna 4 not working, you see? Love has to be the underlying base of Agna 4. Und das ist die Anwendung von Agna 4, begleiche alle Fleiß mit Gleichmut. Und das funktioniert
Liebe. Gleichmut ist eigentlich Liebe. Yeah, and so we have so many different ways in which you look at this whole thing, and all looking as not at the other person, not at the other Mahatma, but it has to be essentially between now and April 3rd. The day the Gnani steps in front of us at the airport until he leaves, uh, is looking, even though you are doing darshan of Mahatmas, the looking is at file number 1 only, inside only at these issues. Nimit Nimit Vyavasthit, you see, etc. Und es gibt so viele verschiedene Arten, das anzusehen. Aber wir sollten nur auf Pfeil 1 schauen. Wir sollten nicht auf die andere Person schauen. Bis zum 7.4., bis der Gnani uns wieder verlässt, sollten wir uns nur Pfeil 1 anschauen. So if there is any question, please let me know. Otherwise, we'll still have time when we meet in person. But you know, I see a lot of love amongst all of you, because without love and without this Gnan of the S capital self in operation, it would be impossible to really kind of have this kind of magnificent results happen amidst all of you. See, so it's going on very beautifully. See. There is really nothing to be done except to kind of let the waltz begin. Let the waltz. Shuddha sagt, und er sieht ganz viel Liebe in uns allen. Und denn ohne Liebe, ohne Gnaden wäre es unmöglich, dass es sich auf so schöne Weise entfaltet, dieses Event. Und es wird alles ganz wunderbar laufen. Also sagt er, lasst den Walzer beginnen. And this Thursday when you meet, it would be a good idea to really kind of do the pratikraman for anything that has happened throughout the year, because we as a core group do kind of do a lot of work in assignments, and then there is, oh, you didn't do this much, or you didn't do your share of it, and all that kind of branding of doership. And so it might be a good idea to take up this faults of seeing the fellow Mahatma as a doer, and doing the pratikram we did, and it would be a good idea to do that. So you're all beautifully ready, freshly energized for the waltz in Oberstdorf. Und an diesem Donnerstag im Satsang schlägt Shuddha vor, dass wir einen Pratikraman machen für alles, was da bisher in der Vorbereitung passiert ist. Vor allem für die Stellen, wo man andere so das mit dem Handelndersein beschuldigt hat. Du machst immer das und das, oder du machst das und das nicht. All diese Fehler, den Handelnden im anderen zu sehen, für die sollten da angeschaut werden, sodass wir dann frisch und bereit sind für den Walzer, für den Tanz. Yeah, right. So now we are almost coming to time here. So, Bob, would you like to sing, or what would you like to sing, Susanne? My dear, what would you like to sing? How about you go back to the Skype with Nada and Katya there, and they sang so beautifully. Yes, right. Okay, we'll do that. In fact, it's interesting that nice. It's interesting that you say this, because that's exactly the thought I had in my mind. But you just you spoke for me. Okay, ich hatte den gleichen Gedanken wie Shuddha, dass doch bitte er wieder umschaltet zu Katja, Grit, Nada und wer immer dann noch in Herge ist, und dass ihr nochmal singt, weil es war vorhin so schön. Und Shuddha hatte diesen Gedanken auch. Alright, so thank you so much, my dear Susanne. Susanne sends love and highest namaskars to all of you. And Namaskar, Grüße an alle. Yeah, and so I'm just going to connect with Katya ji here, and Susanne dear, we'll talk to you later, huh? Jai Sachidanand. Okay, Jai Sachidanand. And here is Katya, and I'm going to quickly give her a call, and let's see if we can have their darshan there. Katya's. I'm calling.
Yeah, there we are. Hey, Shuddha Bhagwan's connecting. All right, there's Nadaji. Uh, okay, so, well, please go ahead. All right. I think it's because of. Okay, so can you sing? Would you start, please? I think. Let's see the sound. I need your sound. Nada. Yeah, it's there. Your sound is there. Yeah, you're all right. All right. Akram Vignan, Jagat Kalyanana Bhavanupalam, Ananda Kalishu, Praktatayo Sajatamo, Alam Pika Akaman, Pikulo tayo aj, Sansari Nemo, Shuddha Manaya Javakat, Pragata Dadavani Aptavani Aptavani Vignan, Tayo Kanya Akram. Eina Chakakanya Vitarag So Jivo Moksha Gnani Purush Dunyana Antrayo Tuto Swami Sansharaniyo Dada Bhagavani Asima Jai Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, Shuddha Bhagwan. Jai Sachidanand. All right.